And earlier on we are discussing the issue where General Sejusa says the Bahima culture, actually I want to bring it exactly how he says it, how he calls it. He says Bahima population is vanishing. You understand that? The Bahima population is vanishing, and the question is, what is the cause? And what part of the cause as to why the Bahima culture is actually vanishing is that he's looking at the space where the bride price is too expensive and stuff like that. And again, I posed the question earlier: if you have 50 million shillings in terms of bride price that you're supposed to pay as a young man, would you pay it? And then on top of that, there's other things that follow that. Then to get the 50 million shillings as bride price, then we earn 50 million shillings as well as wedding reception. So before you know it, it's almost 80 million, 100 million. Ngazo noge na kuwasa mochara. Nenga atezo sendo mkuru wazikwata mvubuka azikwata. Agula motoka na avila na apartmenti. Niye yagala nga ali single constantly without stress and all of other things. So now, when you look at those things, but have you checked into the reason as to why? Have you sat down the young people and asked them why they don't get married? They don't want to get married. I think, and some of those is the exorbitant bride price. Very exorbitant. Yeah. And culture is very, very unique in its own way. Every culture is very unique in its own way. People laugh at Uganda, but I think they understood the assignment from the word go. I think no wonder it is the strongest kingdom we have today in Uganda. Why? Because marrying in Buganda is easy. Very easy. Yeah. Very easy. Ente bajagala ko kisambi no leta ko nenyana obutundu ebifumba. Ndabyeko n'okwanjula nga tebatirese ekisambi ky'ente. Baireko okwanjula nga tebatirese ekisambi ky'ente. Baira mwana nange kala yenyine ebikwanjula ko embeera kennaku zino. Tekuli mbuzi, tekuli nte, tekuli kisambi kyante, kuliko obuboksi bwa nyanya, tekuli hefty, kuliko obuboksi bulimu migaati na bulubani, tekuli base zonna na roiko. Ate bwe eno mu balokole ne kigondera ddala omutwalo taata agamba leeta bayibuli mutabani, noleeta bayibuli ng'ogitadde mu ka gift bag, noleeta n'afunayo bawalaba ababuuza, nafunayo batabani bababuuzaawo bakaziniz be basisters be n'engoye be n'obasiima amabaasa g'5 n'engoye ne bazeekolerako n'okufuna omwogezi wo mitwalo gya 5 4 3 depends. Bera aboogezi b'okwanjula simanyi ku lwaki bali cheap kye kyannemesa okwogeza okwanjula n'ofuna ebbaasa zo batana mwana banne sente zannemukolera ebbaasa zo nga 10 n'ezi aye nga be basaasinza okukola omulimu ogw'amaanyi bakoolera ddala naye maama noziteekamu 10 ezezi bunagulekera Masanyu oba ezezi nange sinnayingirayo okwogerera okwanjula nakolako kumu ne baŋŋamba sente nga ndooza basaaga ne ŋŋamba tekidda taata nalemera ku taata. I think Buganda, we should credit them because they understood the relevancy of family culture. So it is easy to marry in Buganda. At first we thought they are cheap. At first it was probably something to ridicule them and other tribes. By the end of the day, you get to realize that it is marriage that matters at the end. Two people coming together, and it is a privilege for people to come together. Nenga okusasula entata. I was at a graduate. I was at an introduction sometime, and a decoration was over 12 millions. 12 millions. Nenga just photogenics tuleta yawo bantu batimba 12 millions nga tekuli tent tekuli nolo je nakoze juzi decoration je naba I did a wedding launch decoration nga ya 81 million shillings. No 100 munaye basi 81 the recent one that I just did I think last week nga wedding launch nakoze wedding launch ya uyembaga gero berawo nga decoration ya 81 million shillings. The total fee of the entire wedding was 315 million shillings. Whoop. And I managed to raise 220.
nga kweze zizo ze ziriwa abagenze kusasula ose wedding launch ngisasulwa ngamba oba ogenze kuwaayo oba ogenze kunona nali mpeesaayo launching you understand launching so when I launched ne mmaliriza nga amaze okulaunchinga bulungi nnyo ne bansooka bampaako akanga akamu awo okitegete aka wedding launch ne twesuubiza obubiri ekitundu obw'embaga okitegete so tewaba wabi naye people abantu abawasa ebintu ebyo byakawulumuka ebyo I just don't understand you. But anyway, speaking about getting married, do you know finally court has actually isazeho Ugandan court rules that cohabiting couples must share property equally. I'm telling you. What are the terms on that? Because cohabiting couples is different. Because I think the last time I heard about that was 10 years plus. If you're 10 years plus with someone and then you have children involved in that kind of relationship, that means you're a cohabiting couple. Is there a time limit to that? There should be a time limit. Hey, omwana bwakusengukiramu mu weeki emu n'akunyukiramu bagamba esatu. Cohabiting couple mukoze ebintu n'omuntu byonna byakoze nga oba ne waba bibadde myezi esatu n'oguliramu emmotoka n'oguliramu poloti mwegyo emyezi esatu gwotegera otya nti gwegwe ng'obeera n'omwana oyo nedda gwotegera otya nti gwegwe nkomiitinze tu because mu cohabiting, if someone is cohabiting you, there is ebyo bikola mu bazungu. Abazungu bwe bali genuine nti omuzungu lwakwanye nagamba daya I want you to be my girlfriend nokkiriza aba atandise relationship era abeera intention about you naye wanne Kampala king where we are in Kampala, if a guy betrothed a woman or vibes a woman or a girl and they start a relationship, it is purely very casual. It does not stop that guy from vibing another girl tomorrow or that very day. Mulimu wana abantu nga ina girlfriend batano. Masanyu. Following the historical ruling, the High Court has arbitrated that property acquired during cohabitation should be shared between partners equally upon separation. This marks a major turn away from Uganda's long traditional stance that cohabitation does not create spouse rights. That law does not apply to Uganda. No, it has. It has now. Because let's look at the dynamics. Now it has. Today, in a relationship, a few people in relationships today know they are, I don't want to call them spouses, girlfriend or boyfriend's passwords. A few have key access, like spare key access to their house. A few can in fact just turn up to their boyfriend's house. Masanyu. I'm telling you, we're talking about cohabitation. Masanyu, do you know that our mothers, not mine of course, but our mother, because mine got married by wedding and what. But do you know that most of our mothers wasampeta babeera ne tutuuka nga fe ababakolera zijjubiri nga kwe kutukiza obufumbo bwabwe myaka 4 myaka 3 nga gye bamaze mu bufumbo. So many. Masanyu. That's what I'm trying to bring to light. So many people even also have children Masanyu. In such marriages. That's what I'm trying to bring to light. Gamba bweti. Ngobeera naye. Ati era kye twogerako. Ngobadde oyogera day and boarding. Tugamba boarding day. Masanyu. Ati challenge leo nti olina girlfriend ayitirayo. Okutemesa. Okutemesa. Oyo fornication. Badde manyi boyfriend girlfriend ayitiddeyo. Okutemesa. Akati nze mbadde mbyakutemesa. Bagamba wali eri nga mubeera mwenna ng'okedde ku makya maama wange dabayo n'okwata omwana abandi n'omuteeka ewo n'omufunisa olubuto n'agamba kale kabeere ewaka n'abeera ewuwo ewabazadde be otyo okugendayo ne buli waba agendayo omukkiriza n'agenda n'omwana essente n'akola ki era n'agamba bivudde mukwano gwange njamubaleetera mumulabeko one time okitegedde. Now in case you get to separate buli kyaguze oba ngatto oba ki oba TV oba ki nzikiriza nga mubeera naye in fact kubanga oba oyononedde omwana obudde kyandibadde nti obimulekera byonna n'otandika ebirala bwekirina okuba era tugenda kukola petition eryeteeka balirongoose nti singa ozuulibwa king people have suffered with these lumpens that I'm sorry to use such a word. Yeah, they are lumpens. People have suffered. People's daughters have suffered with these lumpens. Atuto omwana ow'obuwala oluusi yakamala senior 6
amufunyisizza olubuto, takyadde, tagenze waabwe, takoze besiki yonna, amuzaddemu omwana, amuzaddemu owookubiri, and then out of the blue akeera ku makya n'agamba afunye omwala omulala ow'okuwasa, afunye the love of his life, n'agenda n'ayanjula, n'akola ebintu byonna byatakoledde mwana ono gwamalidde emyaka 10, gwamalidde emyaka 5. So the moment you are caught in that act of cohabiting and you stole someone's daughter and you took them to your house, on the event, or in the event that you separate ng'omukooyi nga bwe wamubba byonna bye mukoze, byonna bye muyina, kwatamu engoye z'omuviiri. Kakati watya ng'omukyala yavuddeko obuzibu byonna ya misbehaving nga gwe batutte afunyeyo gayo mulala musibudde na kyamugamba nti abakazi tuli bamalayika. I just want to flip the coin tulage nti what if it happens kiringa okuzaala omwana wo n'ogamba mu mwana yavuddeko obuzibu nga gwe muzaddewo, gwe kasita okwata omwana omanyi kibayita bayibuli egamba nti kyova onaalekanga kitaawo n'ennyoko ne mwetaba ne mukyalawo. Okitegeera? That is very strong. Kitegeeza nti omulekesezza famire ye. Omanyi lwaki bagamba, omanyi lwaki abakazi bayita abasajja nti master, taata. The moment Diana, my lord, the moment I take you away from your family, ebikwatako byonna nze ababivunaanyizibwako. Tunyiza bazadde baffe. Bagano tuwa emmere, bagano tusasulira fees, bagano sasula rent. Kati gwe kasita omujja ewaabwe n'omuteeka mu kazigoko, ne bw'oba omukutte mu nsobi, ne waba olaba nga akuwa disrespect, ne bw'oba omukutte simanyi omukutte n'obumesegi mu ssimu, gwe kasita ofunamu ekirowoozo ky'okwekyanga, engeri gye wamujja ewaabwe kitegeeza omusobola. Kati waba takyaddayo kubanga tuba tosobola muzzaayo kubanga tewamujjayo muki mu butongole. Okitegeera? Kati bye mukoze bino byonna kooti etuyambeko obimulekere byonna, nemba muzimbye ennyumba giveemu kubanga n'omusajja naye abataddemu effort eriwa, effort y'omusajja tebalwa. Who can credit me for taking care of my family? Omusajja akolerera bbanga, akolerera mukazi n'abaana. Daya, who can credit me? Naye yeekolerera. The last time my wife thanked me for taking care of my house, I was offended. You should be appreciated for that. No. Why not? I went back home and then she was like, darling, I have something to say. We have to appreciate you for your hard work. By the way, Masanyu, Diana, bino ebintu byaba motivational speakers. Bibabeera bagamba abantu, appreciate your husband. Tell them that they are amazing. No. Tell them that they are awesome. She was appreciating me. Teri kisanyusanga okulaba nti omuntu gw'okolerera asiima. Era amanyiga agalaba. It is okay. Kasi byaba motivational speakers. Sagala. Nze okulaba nti osiima ndaga mu bikolwa nti naawe wooli oli happy. Byonna bikola njakola ebikolwa naye ate n'okusiima njakola. Play your role. Entasimu ebulwa agiwa. Ntuuse omukyala mbula. Kati ani agenda okuwa kanedda kati obeera mukyala nga nakuwasa. Ntuuke ewaka mubuuza kiki. Ife abakyala twenyumiza ku nsonga zaffe most of the times. N'ogenda okuwulira ekifo ewamu n'ate kyo kizibu nnyo. N'okoma n'ogamba naye King mukwano weebale, ompadde eddembe, onjagadde, ondabiridde, ongabiridde bannange ensiima. This is what I thought in my mind. Kindage mu bikolwa. I come back home. Yeah. And my wife and my wife is like, first I want to thank you, honey, for taking care of us, for paying the bills on time. In the the future. I want to appreciate you for taking care of us, for paying the bills on time, for being a provider. That's a good woman right for being a good man in my life. I want to thank you so much, honey. There are things I know, there are things I hear about. I want to thank you for being the opposite. Yeah, omuntu asiima. Kati nganze ng'omusajja, that is the bare minimum. Ate ngamba ekikunsiimisa weeyongera obikola otegeera biki byenjagala nti byokola mu butuufu awo wennyini hani tovaawo awo katala manyi bayite katala oliyite katala waliwo abatabikola tebakimanyi nti katala abo si baami maka ate nkugamba ndowooza tebalina bakyala
katala ochegeera naye ate kakati ndaba the opposite omukazi alina omusajja atakola bintu byalina kukola era naye akomplaininga era asiba amugamba naye nayekyusaamu nawe tulabirire nawe kola bwoti byoyite katala ne bwensasula renti ne bwenkola biki ne bwe musibisa enviiri ne bwe mugulira ebiteeteeyi 10 n'ataŋŋamba siwulira bubi that every month mukazi walina okusiba enviiri era nga ne bwozimusaba agamba gwe tokola aliwa kati era baba akola kati ate kwakitazesibira enviiri ze kati wasa ises of okukola era wasa ises of okukola bwemba nkola ekyegeza n'okwerisa nerise nedda ekyegeza nerwenti nsasule mulimu ebintu ebimu ng'okukola mulimu ebintu ebimu ng'okukola why I let you work is that you take care of some of the issues on yourself ebisigadde byonna voluntarily so what's the essence of you going to work tukozesa akagambo voluntarily buli wekituuka ku sente za mami tukozesa voluntarily kabasanyusa iti singa mukyala waakola ne waba akola mu bank bw'osanga nga yeesibisiza enviiri it is a privilege and an honor to you as a man naye singa era abakola mu banka n'akujjukiza nti enkya ngenda batogamba tomorrow I'm going to visit the saloon mpozi nga joint account nga sente zonna ziddawa zammwe mwenna but if a woman is akasente k'omukyala omukazi bw'okeera ku makya n'omukolera business kati tufe ne bwoli mulimu be bakolera business n'oteeka millions of money into that business sente ezivaamu tasasula school fees okitegedde gwamusasula renti gwagisasula emmere gwagigula yezize ziba ziragawa because that's also another issue the thing is nga business yammwe king with us women sente ezaffe zigenda mu bintu bingi ate biyamba family ebiyamba amaka gaffe waliwo ebintu by the way oluusi ebimu babiraba obutungulu n'ennyanya si butungulu na nnyanya kubanga ezo nazo tusobola zijja kuzooleka akameeza bw'oba olekatovaawo bw'aba omwami wo tavaawo it feels good bw'aba omwami wo ebikukwatako bimukwatako era abifaako tomanyi ssanyu lyowa mukazi ng'omulowoozezaako nti kuzenjala kuzenviiri az'akazigo alabisa atya kuz'okwambala kuba bwe buvunaanyizibwabwo lwaki mba mbyekolera nga nina omusajja lwaki mba mbyekolera nembeera nga single mother wabikola We help jumpstart your day like this. Wake up call.